Namaste. So today we are going to discuss the topic called ecology. In that we are going to deal about a new topic is called the ecosystem. So ecosystem ಅಂದರೆ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಸೊ ಈ ದಿನ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ. So the term ecosystem is coined by A.G. Tansley. The term ecosystem is coined by A.G. Tansley. According to him, ecosystem is nothing but it is a symbol of structure and function of the nature. It is a symbol of structure and function of the nature. ಸೊ A.G. ಟ್ಯಾನ್ಸ್ಲೆ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಪ್ರಕೃತಿಯ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಅವನು ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಥವಾ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತ ಕರೀತಾನೆ. ಸೊ ecosystem is the term coined by A.G. Tansley, but the father of ecology is called as E.P. Odum. So E.P. Odum is the scientist or ecologist who coined the term, who is renowned as father of ecology. According to him, the ecology is or ecosystem is the smallest structural and functional unit of the nature. So according to him, it is smallest structural and functional unit of the nature. Okay, so let us deal this smallest structural and functional unit of the nature or the environment as different types of the ecosystems and their functional units or components and the structural components. So ecosystem ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅದು ಯಾವುದರಿಂದ ಮೇಡಪ್ ಅಪ್ ಆಗಿದೆ, ಅಥವಾ ಅದರ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವುದು, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವುದು, ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವುದು, ಅವೆಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಈ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. So let us deal about this ecosystem in detail. So in the last chapter we have known about the organism. It is a basic, and then we come across with the population. So organism, and then population, and then community, and next leads to the ecosystem. This is the hierarchy. After the ecosystem we come across with the biome and then biosphere. This is the environmental hierarchies beginning with the organism, population, community, and then to the ecosystem, and then towards biome, and finally the biosphere. The complexities goes on increases from organism to population, population to community, community to the ecosystem, ecosystem to the biome, biome to the biosphere. Likewise, so this ecosystem now we are going to deal, because in the last chapter we already discussed about these contents. Coming to the ecosystem and the biome and biosphere, etc. things in these classes. So ecosystem, as we know, it is the smallest structural and functional unit of the environment. So it is regulatory unit also, and it is a self-sustaining unit. So ecosystem is regulatory unit and self-sustaining unit. So ecosystem that may be large or may be small, means that may be large as like as the ocean or a sea, or it may be very small as like a just an water drop. ಸೊ ವಾಟರ್ ಡ್ರಾಪ್ ಅಷ್ಟು ಸಣ್ಣದಾಗೂ ಕೂಡ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸಮುದ್ರ ಅಥವಾ ಸಾಗರದಂತೆ ದೊಡ್ಡದಾಗೂ ಕೂಡ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೇ ಬಿ ಲಾರ್ಜ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್. ದಿಸ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೇ ಬಿ ಟೆಂಪ್ರವರಿ ಆರ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್. ಯಾಕೆ ಈ ಥರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕಷನಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್. So in this ecosystem we are having different types based on their origin, based on their components. So coming to the, and then based on their size also. So coming to the types based on their origin or our location, geographical location, and some components like biotic and abiotic. So we will discuss in different types of the ecosystem. So coming to the
types of ecosystem. ಸೊ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೀತಿಯಾದ ಟೈಪ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಒಂದು ನ್ಯಾಚುರಲ್, ಅನದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್. ಹೌ ದೇ ಆರ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಅನ್ನೋದು, ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆರಿಜಿನೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನೋಡೋದಾದರೆ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಟು. ಸೊ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅಗೇನ್ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್. ಒನ್ ಈಸ್ terrestrial, other one is aquatic. So terrestrial ecosystem, for example, like the forest, grassland, tree, or a desert, likewise. Our aquatic ecosystem again divided into two. One is lentic, very important. Another one is lotic. So lentic, nothing but it is a stagnant source of water. Lentic aquatic ecosystem is nothing but it is a stagnant source of water. So lotic system is nothing but running source of water. The examples are, one is the lentic, means the stagnant sources like the lake, pond and swamps, whereas running sources like a river. So these are the two types. One is natural, another one is artificial. ಸೊ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಕೃತಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಟೆರೆಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಮತ್ತು ಅಕ್ವಾಟಿಕ್. ಟೆರೆಸ್ಟ್ರಿಯಲಲ್ಲಿ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಡಿವೈಡ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅಕ್ವಾಟಿಕಲ್ಲಿ ಲೆಂಟಿಕ್ ಮತ್ತು ಲೋಟಿಕ್ ಅಂತ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಅನದರ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಸೈಜ್. ecosystem based on size. ಸೊ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಸೈಜ್ ಅಂದ್ರಾಗ ನಾವು ಮೇನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೆಗಾ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್. ಮೆಗಾ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಓಷಿಯನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಯನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಫಾರೆಸ್ಟ್, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಣ್ಣದು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಮೈಕ್ರೋ ಅಂತ ಬಂದರೆ ನಾವು ಪಾಂಡನ್ನು ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ನ್ಯಾನೋ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಡ್ರಾಪ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸಾಗರಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಸಮುದ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದೊಡ್ಡ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂದಾಗ ಕಾಡುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ. ಸಣ್ಣ ಅಂದರೆ ಪಾಂಡ್, ಕೆರೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನ್ಯಾನೋ ಅಂದರೆ ಅತಿ ಸಣ್ಣ ಅಂದಾಗ ಒಂದು ನೀರಿನ ಡ್ರಾಪನ್ನು ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನೀರಿನ ಹನಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ these are all about the types. So coming to the components of the ecosystem. Components of the ecosystem. So ecosystem ಯಾವುದರಿಂದ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. So what are the components? How ecosystem is made up of, by which components ಅಂತ ಬಂದರೆ one is biotic, another one is abiotic. ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇವೆರಡೇ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ. So biotic components means they are made up of many different interdependent population, not independent, they are all interdependent, ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದ್ದಾವೆ. So they are made up of many different interdependent population. So interdependent population like plant, animal, ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ, ನಾವು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದೀವಿ, ನಾವೇ ಆ ಒಂದು ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮಿನ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್. ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಅಪ್ರೋಚನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಏಬೋಯ್ಟಿಕ್ ಅಂದಾಗ, ಏಬೋಯ್ಟಿಕ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನು ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಇದು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್, ರೈನು, ಹ್ಯೂಮಿಡಿಟಿ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಬಯೋಟಿಕ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಡೀಲ್ ಅಬೌಟ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಯೋಟಿಕ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಬಯೋಟಿಕ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅಗೈನ್ ಟೈಪ್ಸ್. ಒನ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್, ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಆ್ಯಂಡ್ decomposer. So producer, consumer and decomposers. So coming to first one, producer.
So producers means they are all autotrophs. Autotrophs means those are the organisms which prepare their own food. So these are the autotrophs, which are usually green plants. So green plants are the main producers. These producers are generally chlorophyll bearing organisms, so which produce their own food by the process of photosynthesis, in which they produce the energy by absorbing the solar energy and they convert into the chemical energy. Photosynthesis ಲೈಟ್ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತವೆ, ಅದನ್ನು ಕೆಮಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿಯಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಗ್ರೀನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸನ್ನು ನಾವು ಮೇನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್, ಈ ಒಂದು ರೀಸನಿಗೆ ಅವುಗಳನ್ನ ನಾವು ಲೈಟ್ ಎನರ್ಜಿನ ಅಥವಾ ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿಯಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು ಅಥವಾ ಕನ್ವರ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿಬೋದು. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಅಂದ್ರಾದರೆ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಬಿಯರಿಂಗ್ ಆಲ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಎನರ್ಜಿ ಎಂಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ದ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಥ್ರೂ ದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ದ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ಈ ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ಕೆಮಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಸೋರ್ಸ್, ಬಟ್ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೆಮಿಕಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಎನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಡೋದಾದರೆ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ದೀಸ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡೋದಾದರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಕೀಮೋ ಆಟೋಟ್ರೋಪ್ಸ್. ಬರೀ ಆಟೋಟ್ರೋಪ್ಸಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಟೈಪ್ಸ್ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಕೀಮೋ ಆಟೋಟ್ರೋಪ್ಸ್. ಕೀಮೋ ಆಟೋಟ್ರೋಪ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಐರನ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು, ಸಲ್ಫರ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ನೋಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನೈಟ್ರಿಫೈಯಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್. Phytoplankton is also one of the example. Phytoplanktons. So these are also the examples. So phytoplankton ಅಂದರೆ ಇನ್ ಆನ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ರೂಟಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವು ಫೈಟೋಪ್ಲಾಂಕ್ಟನ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಮೇಜರ್ ಆಟೋಟ್ರೋಪ್ಸ್. ಯಾಕೆ ಈ ಫೈಟೋಪ್ಲಾಂಕ್ಟನ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ, ದೀಸ್ ಫೈಟೋಪ್ಲಾಂಕ್ಟನ್ಸ್ can produce as much as food as produced by the larger shrubs and trees. ಸೊ ಟ್ರೀಸು ಮತ್ತು ಶ್ರಬ್ಸು ಎಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿನ ಒಂದು ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತವೆ, ಅಷ್ಟೇ ಯೂನಿಟ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫೈಟೋಪ್ಲಾಂಕ್ಟನ್ಸು ಸೇಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಫುಡ್ಡನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಸೊ ಇದು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೇಜರ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್, ಅಂದರೆ ಬಯೋಟಿಕ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ನಾವು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಅನದರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್. ಸೊ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಅಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ದ ಎಟಿರೋಪ್ಸ್. ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಎಟಿರೋಟ್ರೋಪ್ಸ್. means etero means different. So they are all dependent on other organism, different types of organism for their source of food. So all the heterotrophs of the ecosystem are known as consumers. So it includes a microorganism. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಮೊನೇರಾಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಹೆಟರೋಟ್ರೋಪ್ಸನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದ ಫುಡ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ದ ಮೈಕ್ರೋಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಆನ್ ಅರ್ಬಿವೋರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಆನ್ ಕಾರ್ನಿವೋರ್ಸ್ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಇವು ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ಅರ್ಬಿವೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ಕಾರ್ನಿವೋರ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಫುಡ್. ಸೊ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ which is dependent on producer. Okay, so coming to the types of consumer, here we are going to deal about the major types called macro consumer or phagotropic consumer. So macro consumer or a phagotropic consumer is nothing but ಓಲೋಜೋಯಿಕ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್. ಸೊ ನಾವು ಈ ಓಲೋಜೋಯಿಕ್ ಅಂತ ಶಾಮಿ ಬಂದು ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ, ಓಲೋಜೋಯಿಕ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಅಂತ. ಸೊ ಲೈಕ್ ವೈಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಆಯ್ತು ಅಂದರೆ ಫ್ಯಾಗೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಅಥವಾ ಓಲೋಜೋಯಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಹಿಯರ್ ದೇ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ದೇರ್ ಫುಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಜೆಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈಜೆಷನ್.
ಅಂದರೆ ಓಲ್ ಫುಡ್ಡನ್ನು ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಆ ರೀತಿಯೇ ತಗೊಳ್ತವೆ. ಫಸ್ಟ್ ಡೈಜೆಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಜೆಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ digestion. So they digest the food inside the body, inside the organism. So here first is ingestion, andre intaking of the food, and later is digestion. Okay, so these macro are phagotropic or holozoic, means they take the food directly. ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಹೇಗಿದಾವೆ ಇವು ಅಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಫುಡ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೋ ಆ ರೀತಿ ತಗೊಳ್ತವೆ. ಅವು ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟೇಕ್ ಮಾಡಿ ಆನಂತರ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಾವು ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಟೈಪ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಅವುಗಳನ್ನ ನಾವು ಪ್ರೈಮರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್, ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್, ಟರ್ಷರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರೈಮರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್. ಸೊ ಪ್ರೈಮರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. So primary consumers are such living organisms which obtain the food directly from producers. Directly from producers. So direct ಆಗಿ producers ಇಂದ ಯಾವ ಫುಡ್ಡನ್ನು ತಗೊಳ್ತವೆ ಆ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ಗೆ ನಾವು, ಅಥವಾ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇಂದ ಯಾವ ಫುಡ್ಡನ್ನು ತಗೊಳ್ತವೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ, ಅವುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರೈಮರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ herbivore. So herbivores are the best example for the primary consumer which are dependent on plants or the green sources, means the producers. For example, cow or grazing cattle or rabbit. So they are all the best examples for the herbivores. They are nothing but the primary consumers. So this primary consumer is also known as secondary producer. ಯಾಕಂದರೆ ಗ್ರೀನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸನ್ನು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಎನರ್ಜಿನ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಈಗ ಪ್ರೈಮರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರನ್ನು ಯಾವುದು ತಿನ್ನುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲದು ಕೂಡ ಈ ಪ್ರೈಮರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಎನರ್ಜಿನ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ದಂಗಾಯಿತು. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರಿಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆದಂಗಾಯಿತು. ಹಾಗಾಗಿ these are also known as secondary producers because as they synthesize the complex material in the cell by the digestion of food. ಇವೇನು ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂದರೆ they synthesize the complex materials in the cell by the digestion of food which is obtained from the producer or which is obtained from the plant. That's why they are also called as secondary producers. Okay, so coming to secondary consumer. ಪ್ರೈಮರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ದಿ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ನೋನ್ ಆಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಕಾರ್ನಿವೋರ್ಸ್. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಂಸಾಹಾರಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಪ್ರೈಮರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಅಂತ, ಕಾರ್ನಿವೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದೇ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್. ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಕಾರ್ನಿವೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬಿಕಾಸ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಆರ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ದ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಫೀಡ್ ಅಪಾನ್ ದ These are the animals which feed upon primary consumers and they obtain the food. So these are the animals which feed upon the primary consumer and obtain the food. So these carnivores which kill and eat the herbivores called predators. ಯಾವ ಅನಿಮಲ್ಸು herbivores ಅನ್ನು ಕಿಲ್ ಮಾಡಿ ತಿಂತವೆ. So predators which are the carnivores which kill and eat the herbivores. So in aquatic ecosystem, especially special point ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ in aquatic ecosystem, whale is an organism which acts as secondary consumer. It is also called as filter feeder. Very important. ಫಿಲ್ಟರ್ ಫೀಡರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಬಿಕಾಸ್
it feeds on phytoplankton. ಸೊ ಫೈಟೋಪ್ಲಾಂಕ್ಟನ್ ಮೇಲೆ ಇದು ಫೀಡ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು ಫಿಲ್ಟರ್ ಫೀಡರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್. ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಟರ್ಷರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಟಾಪ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್. ಟಾಪ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇವೆ, ಅಥವಾ ಟರ್ಷರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಇವೆ. ಸೊ ಟಾಪ್ ಆರ್ ಟರ್ಷರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಅನಿಮಲ್ಸ್ which kill the other animals and eat them, which kills other animals and eat them, but they are not easily killed or eaten by the other animals. For example, peacock, lion, man. ಸೊ ಇವು ಬೇರೆ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ನ ಕಿಲ್ ಮಾಡ್ತವೆ, ಆದರೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೇರೆ ಆರ್ಗನಿಸಮಿಂದ ಕಿಲ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇವನ್ನ ನಾವು ಟಾಪ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So these are all the types of macro consumers. Coming to micro consumers. So micro consumers nothing but they are the scavengers, or they are the decomposers, or osmotrophs. So these are the living organisms which decompose the dead bodies. ಯಾವ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ಮೇಲೆ ಅವು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ತವೆ ನಾವು? ಡೆಡ್ ಬಾಡೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್, ಆಫ್ ದ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್. ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ನ ಅಥವಾ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ನ ಡೆಡ್ ಬಾಡಿ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡಿಕಾಂಪೋಸರ್ಸ್. ಸೊ ಮೇನ್ ಡಿಕಾಂಪೋಸರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದರೆ ಫಂಗೈ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಮೇನ್ ಡಿಕಂಪೋಸರ್ಸ್. ದೇ ಪ್ಲೇ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್ ಇನ್ ಮಿನರಲ್ ಸೈಕಲ್. ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಸೈಕಲಲ್ಲಿ ಇವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲನ್ನು ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತವೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಬಯೋಟಿಕ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್. ಎಬಯೋಟಿಕ್ ಅಂತ ಬರೋದಾದರೆ ದೇ ಆರ್ includes the inorganic substances or organic substances and atmospheric factors. ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸೋಡಿಯಮ್, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್, ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ, ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ಅಂತ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಓದ್ತೀವಿ ಅವೆಲ್ಲ ಬಂದು. ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಾವು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಲ್ಲಿ, ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ. ಸೊ ದೀಸ್ ಏಬೋಟಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದ ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್, ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿರಿಕ್. ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅವು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್, ಲಿಪಿಡ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿರಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಲೈಟು, ಟೆಂಪ್ರೇಚರು, ಹ್ಯೂಮಿಡಿಟಿ, ವಾಟರು, ಗ್ಯಾಸು, ರೇನು, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್. So in the next video we will come across with the basic functional components like the productivity, decomposition. ಅದರಲ್ಲೂ ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎನರ್ಜಿ ಫ್ಲೋ ಮತ್ತು ಬಯೋಜಿಯೋಕೆಮಿಕಲ್ ಸೈಕಲ್ ಅಥವಾ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಸೈಕಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ದೀಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಫ್ಲೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ cycles, biogeochemical cycle or a nutrient cycle. But before that I have one task for you people. So you have to classify, or you have to make the group of the organisms, especially the vulture, which belongs to predator, primary consumer, scavenger. You have to make the answer which group it belongs to. vulture ಯಾವ ಒಂದು ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಸೇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಪ್ರಿಡೇಟರ್ ಆಗಿರುತ್ತಾ, ವಲ್ಚರು ಅಥವಾ ಸ್ಕ್ಯಾವೆಂಜರ, ಅಥವಾ ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ, ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ, ಈಗ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸು ಯಾವ್ಯಾವ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಸೇರ್ತವೆ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಅದು ನಾಳೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ನೀವು ರೆಡಿ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ವಲ್ಚರ್ ಇಸ್ ಅ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ ಇಸ್ ಅನದರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಅನಿಮಲ್ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ ಲೈಕ್ ದ ಈಕೋಲೈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಹಿಸ್ಟೊಲೈಟಿಕಾ, ಎಂಟಮೀಬಾ ಹಿಸ್ಟೊಲೈಟಿಕಾ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಲಿವರ್ ಫ್ಲೂಕ್, ಟೇಪ್ ವರ್ಮ್. ಇವೆಲ್ಲ ಯಾವ ಒಂದು ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಸೇರ್ತವೆ? ಪ್ರೈಮರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್, ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್, ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್, ಟರ್ಷರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್. ಈ ಥರ ಏನು ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ, ಇಷ್ಟು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಇದು ಯಾವ ಕಾಂಪೊನೆಂಟಿಗೆ ಬಿಲಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಮ್ಯಾನ್ ಮತ್ತು ಪಿಕಾಕ್ ಇದು ಆಮ್ನಿವೋರ, ಕಾರ್ನಿವೋರ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸೇರುತ್ತೆ? ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಕ್ ವೈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ವಿಚ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆರ್ ವಿಚ್ ಯೂಸ್ ದ ಮಿಲ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕರ್ಡ್, ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರೋ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ನ ನಾವು ಯಾವ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಸೇರಿಸ್ಬೋದು. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು make it a list of these organisms, especially vulture, and then entamoeba histolytica, E. coli,
liver fluke, tapeworm, man, peacock, and then organisms which use the milk and curd. So these two organisms, okay, you have to make out the list which belongs to which components, like the primary, secondary, tertiary, or omnivore, or whatever their feeding nature. Okay, so thank you. We will meet up in the next video.